Gente, amam na anyị larụrụ ọfụma nke onye chili ya zelo ana m anabata gị n'ihe mmemme Good Morning Anambra nke tata afambo nonye nwokoye na-asị gị daalụrị nne dịka ị na-agba mbọ isonyela anyị kwa ụbọchị na ihe mmemme Good Morning Anambra na nke tata anyị na-asị gị gbaa chela anyị na anyị kwadola akwado wee bịa wee na-asị ka ichetu nwa dị m na anyị na-ewetala unu press review on ka anyị ga-eji wee malite no isonyela anyị na press review nke tata anyị enweghị onye ọbịa esonyela anyị ji wee tinye ọnụ n'okwu ka efu ka o si ada na mpaghara ala anyị bụ Nigeria dịka anyị ga-enebanye anya n'akụkọ akwụkwọ dị iche iche ka efu ka o si ada onye nọnyela anyị n'ụtụtụ abụọ Ambassador Jerry Obodo anyị na-anabata gị n'ụzọ pụrụ iche na-asị gị nnọọ nne daalụ for ịnabata m ndị Anambra ndị Nigeria ka anyị nọrọ ya ka ife dịgasị n'akwụkwọ ọ dị mma dịka anyị ga-enebanye anya n'akụkọ akwụkwọ dịgasị iche iche anyị nwere nke dị na ọnyanwụ ududo ABS nke a na-akpọ ABS website nwekwazịa the Nigerian Tribune, the Punch, the Daily Sun, the Blueprint, and Daily Trust, Daily Times, the Guardian na Daily Independent newspapers. Ka anyị malite n'inebanye anya na nke dị na ọnyanwụ ududo ABS website. I go putia na onu bekee dịka isi malụ na taa ka eji akwanite asụsụ na omenala anyị bụ ndị Igbo ya mere eji asụwa gị Igbo ụbọchị Wednesday ọbụla. Ọ dị mma, Soludo presents a 607 billion naira appropriation bill to Anambra State Assembly for 2025 fiscal year. Anambra Assemblies to scrutinize budget for enhanced development impact. Anambra government suspends waste management firm over assault on former Onitsha Chamber of Commerce President Akaneme commences investigation. Anambra CP Nnare Itam vows to nab gunmen who killed vigilante operatives in Abatete Ukpo communities. Odima nke kakwana we metete mkita bụ nwoke a ndị mmadụ wakpuru na biya. Sina ha bụ ndị na ndị management of waste management we wakpu ya na biya ya bụ onwere onye nyabu ihe wutere nne we na ụtụtụ ọbụla ọ na-ebu ya na social media we na-eti mkpu ka gọọmenti bịa tinye ọnụ n'okwu. Ana m ekene Chukwu na gọọmenti apụtago na-ayọkwa Chukwu ka enyochapụta ya ihe mana nke kachacha nke biko ka nwoke a Chineke mee ebere ka ọ dị mma. Ọ bụ ife jọgbuo onwe na ndị mmadụ ga na-ewelu ife gbasara iwu na-eme ka ọ bụrụ na ọfọma na-eme instead of ijewe na etu esi wee sie the right way faje na-eme ike akafa ọ dịrọ mma enwere ife gbasara etu esi eme ife ọ dị mma ọ bụrụ na ịbụ waste management contractor the first thing ị ga-eme bụ inye ndị ogbe ife a na-akpọ demand notice. Ọ bụ na fa gosi anya onye nwe mkpesa ọ bịa n'ọfisi ndị anwa siba na ife ndere na amaghọtachakwa nke akọwara ya odo onye anya ọkwụọ ụgwọ ọnwụ through the bank ọkwụọ through the bank mana onye siwezi ọnwụ ya ma akwụ ụgwọ enough na mgbe afịa apụ ọ bụrụ ijezi wakpu ya nke a bụ taking law into somebody's hands. It's a crude way of approaching it. So even advice is ije either nije seal office ma obie
ịkpọzie anya ọgbara ọsọ bịa ụgwọ ahụ emeghekwara anya ma ọ bụ na ije ekpesala ndị uwe ojii ndị iwu fa nwee ike isobi ya anyị bịa na fa kpelu unu ndị ife ndị oyibo na-akpọ alternative dispute resolution ka a ghara ije kọtụ ozugbo na ọfịara arụ na gaba kọtụ mana ọ bụrụ ozi nke ịgbakpọ mmadụ tinye ego mere nke ọ bụ jungle justice ka a na-abụ ọdụrọ mma ọ dị mma ka ekwenye ihe na-agwa gọọmenti Anambra steeti dịka ha suspend the firm wee na-amalitekwa nyocha mgbe ọ bụ ezigbo ife ka ọ bụ like I said ọ bụ fachọpụta na the contractor emere ọfụma ọ dị mma ka anyị na-anya na nke ọzọ Soludo presents 607 billion naira appropriation bill ọ kpọrọ ya changing gears 2.0 ịnụra changing gear ịma na ọ bụrụ na ọ bụ na gear 1 ịma na ọ na-abazi 2 ma 3 ma 4 so no ife ọpụta it shows na ndị Anambra na-aga n'iru steady some years back ị ga na-akpụ budget ị ga na-afụ bụ 160 something billion 200 and something billion but seeing where we are now 607 billion is not obere ego obere ibe ọ dị mma ka anyị bido na akwụkwọ mbụ anyị ga-enebanye anya bụ the blueprint ka anyị fụ akụkọ dịgasị na iru obodo bụ onye bụ akwụkwọ Senate 6 expeditious action for Tinubu's 1.77 trillion naira loan request. Kilikili okwu dị n'okpuru ya, President transmits 2025 to 2027 MTEF FSP to NAS. Wike to pay over 1 billion naira compensation on Kuje Road construction. Increased tax revenue collection will reduce Nigeria's debt burden. Federal Inland Revenue Service, Buhawani Kunka. Also know increase the tax revenue collection will reduce Nigeria's debt burden. UBA empowers SMEs with wealth management strategies. Aiga Fukwaze, military remains the guardian of Nigeria's unity, democracy. IBB, Abdusalami, others, Niku. ICPC tracks 610 billion naira projects in 22 states. NDDC, NADC, others to follow. Ajayi rejects outcome of Ondo governorship poll, head to tribunal. CBN warns public on use of fake SWIFT messages. Of course, the core members now eligible to work in banks, oil and gas. Shetima Akpabio senators pour tributes on late lawmaker Oba. Waka aimanka ini tinga ono ya. The president of the country na Achọije weta. Yes. Even though it's one too many. So abu na only na manage if of ma ego ni na aga Nigeria na eboro ya elotam na oge nke Obasanjo former president of Nigeria enwe nnukwu ụgwọ eji before bata nyanwa wee gbaa mbọ ka dike with ndị lieutenants ndị anya lụrụ obi eze kwesịrị nkonji iwu alafa experts wee ike liquidate ego aha eji anyị to free maka onye na-eboro ego bụ onye n'ọrụ oruko ọbụ so abịakwaza administration ndị a nọ na na-eboro ego how do you repay we borrow n'isi about that now, like I said, if we have a good manager or a good leader in this country, we have no need to borrow. I harness ya if any nine when we there. I'm country ya Kenya. One so many countries
natural resources anyway. Hang oil. Hang gold. Gold anyway. Government did not harness it. Although a station of a state now mine yeah, illegally. So even can one happen. Even in Anambra through the seaports, it will surprise you to know that the Benin Republic, survives on what they get from seaports. Yes. Bo ifeanyi uba na nya enenemu ihe onyonyo ha gosile ebe ndị mmadụ julu na NAF Center na Abuja awe nghọta ma nchọpụta mbụlụ na ifeanyi uba bụ ọtụtụ ihe tụ ọtụtụ ndị mmadụ ọtụtụ ihe ka ọ bụ ọtụtụ ndị mmadụ ụfọdụ na-ekwu onye ọbụla na-ekwu ka o si wee dị ya ma ọ bụ otu ya na ya si wee mekọdere ihe mana ofu onye kwuru bụ na ihe ọsọrọ ya ka mmadụ mee n'ụwa emecha onye ọbụla ga-adịkwa otu ahụ. It's true. Well, may his soul rest in perfect peace. Amen. So, like you said, Nigeria is a broad-minded man. If you think of all the security, gadgets, even Tigers and aside the Navy South and all that, North, and so many other things on the legacy. Only they do a cent, until it's proven, But I can have born as a human being, but I'm born a metaphor. So some people are like side those metana for the yes, and like you said, we are just transiting from here to wherever. You have when there's death, there's a judgment, there's heaven or hell. The Monday ABS nebulu ekene ka Chineke nonyelo ezinụlọ orapu we naba mmụọ ka Chukwu nna gbaa metie aka n'obi. The makaina na Nigerian Tribune bụ akụkọ akwụkwọ ọzọ anyị ga-eneba n'anya. Cholera kills 25 in Sokoto, 15 hospitalized, over 80 on admission in Plateau. Presidency says it has no individual spokesman, redesignates Dare Bwala. Aiga Fukwazi Tinubu right now seeks approval to borrow 1.77 trillion naira, transmits a 2025 to 2027 medium-term expenditure framework fiscal policy paper. Now, Nigerian Economic Society calls for rework of proposed 47.18 trillion naira 2025 budget. Ondo election, PDP candidate rejects results, heads to tribunal. Companies, Eureka, approved for Castina Airport, combats not, I can't see this very well. Airport, okay, contract not qualified. Okay, Oyebanji Wike approve 70,000 naira minimum wage for Ekiti FCT workers. Appeal court pulled 30 million naira damages against Ondo government. Amoteko. O de mema na onye isi ala gwala ndị opposition ndị ihe melu na Ondo adịrọ mma ha jee court. Ọ dị ka onye opposition nega anya fu ihe na ihe onye isi ala kwụsị ka ya so ọnụ onye isi ala wee jebe tribunal na ihe melu na o doro ya anya. Yeah, ọ na-ewute m na ife gbasara election Nigeria ka dị so backward and archaic. Anyị aga n'iru because na onye na ife dị ka neighboring countries like Ghana, Kenya and all this. Emecha election
onye na ekene ibie maka onye ọ dị open transparent mana onye nwere muchi a tigbuo ozugbo na-ebugharị ego it means na unu ka bụ backward nation, you know. Ana m atụ anya na ọ bụrụ na ife dị ọfụma na ebe mechara election in 2023 o wee gaa etu siga n'aka reshuffle the INEC by now ebe a na-alụ the chairman of INEC aka na ndị ọzọ ozugbo ọzọ nọdụ ya ma ọ na president dị sincere to ife a na-eme then some reforms ekwugasị na suppose it electoral reforms I can pursue by now if any are in place, you know, quite the same if make the same thing all the time and we won't get any result. So now and this way you go to court abro SBO you book or nobody feel game, you know, because in anya it was word I have to be very objective to you. Now, judiciary has not lived up to the expectation, and that is why I go to court as yapota. Ọ dị mma ka anyị na-anya na akụkọ ọzọ dị ebe anwa ihe gbasara kolera igbu mmadụ 25 na Sokoto ma ndị nke nọ n'ụlọ ọgwụ anyị nwanne nya nwere alert ndị CDC wepụta maka ịma na otu anụnwa ikuku na-agbanwe esi na weda nke abanye na weda nke na ụfọdụ oge ọ na-ebu ọtụtụ ọya abịa CDC wee na-akọwa na aka ya enwekwa cerebral meningitis na wepụta tata wee na-afụ na cholera egbu ego ozugbo. You know, the thing is on a caliper from the north due to weather has they were very dusty and carries with a lot of things, open defecations and all that. There's a bachanko or the duality. Then natural and all that. So the government of the state should be on alert. Faga I didn't you know metacha all the ogu ni ne age we na tackle mo ha ma handapata. So father be proactive. Ọ dị mma Punch newspaper ka anyị ga-anya ọzọ ka ife akụkọ dịgasị na obodo bụ akwụkwọ Punch. PDP crisis, Damago to remain chair as National Working Committee state chairman meet. Kilikili Okudinokbuli as the pro-Wike governors insist on keeping Damago till October 2025 as next meeting tops agenda. AG uncovers 4.6 billion naira unapproved spending in Omahi's ministry. Dangote refinery begins petrol export to West African nations. APC PDP governors disagree over oil revenue sharing. Tributes as Senate holds valedictory session for late Oba. Oyabo Sedina Iru Obodoba Kukwa. Dika na ganiro na yo Chineke ka ono yelo ezinonia. Ajayi heads to court as Ayedatiwa gets certificate of return. 4 UK-based Nigerian students jailed over street fight. Agents petition NCAA as foreign airlines sell tickets in dollars. For those 5 soldiers, 50 terrorists killed, NSCDC agents missing in Borno, Niger. Oh, the Marco Kale, no, Imale Pussy Metotani is still waiting Borno. Dangote refinery, you know, exporting to West African countries. Can you be Natoya from Udumada? Obo Ivana Bo. Private sector, you know, businessman. Government here very key because overall government own the you know establishment. Government well refineries about 3. Porakot. No way he Then you know if most of them monopoly. So if we get name product
once you ofu onye ife okwuru imebe mana ihe fa ime onye anwe iwe ike onye a na-ewepụ ego onye ewepụ competition so na nsogbu ka nkọ n'obodo a so ọ bịazie tinye anyị na high cost of fuel and once ọ dịrị etu ọnwa ọ may affect ife ndị ọzọ niile ma ife oriri ma transportation ma ife niile onye mgbe na ndị Nigeria na-ata afụ na ọ dị mma amụrụ m okwu ọzọ anyị ga-ewepụta ebe a mana ihe gbasara ego a achọpụtalụ na ministry Umahi also na-emeri approve also unapproved spending in Umahi's ministry 4.6 billion naira. Ịma na ọtụtụ oge edechala anyị ha anyị na-azị ama ka o si ebi. Eziokwu ka ikwu nsogbu anyị nwere erikapa n'obodo a o nwere ife a na-akpọ due process n'ọnụ Igbo. Due process bụ na enwere usoro ị ga-agacha before ife apụta ego apụta mana ijezie eme magomago na ya mana it's a criminal offense but the issue bụ eme ya kịta ekpuchie ya anyị agha mazi etu o si jedebe ego ndị a na-eme na fana fight na recover fara ikwu etu o si wee rie kedu ebe ego dị anyị agwaghị n'ọbụ ifu na front page na so many billions a na recover gwe anyị agwazighị etu esi wee rie ego ebe ego dị so na America mgbe ọbụla amụtalụ ime ka oghe ka ndị Nigeria malụ ịma na mgbe na ndụrụ anyị abịago ọ dị maka anyị na Daily Trust ka ifo akụkọ dịgasị na Daily Trust newspaper. Traditional rulers not afraid of governors, Sultan Nekunka says no project greater than educating youth. Our safety rests on their empowerment, Shetima Neku. Leaders must stimulate Sadwana's leadership strategy, ex-Niger Governor Neku. 13 months after, Tinubu yet to appoint ambassadors. 5 soldiers, 30 terrorists killed as Boko Haram attacks troops in Borno. Nigeria's debt profile to hit 138 trillion naira as Tinubu seeks fresh 1.8 trillion naira. Aiga Fukwa's DFG lifts a ban to post core members to banks. Others. UN permanent state, Nigeria lobbies G20 leaders. And the economic challenge has pushed 130 million people into poverty. And Cabo report Nabia from Smedan. Odimma, why Enugu is spending 33% of budget on education? Mbana Kowanka. Odimma, ka aina na amamebe nka ige ebido. Traditional rulers not afraid of governors. Yeah. Onye bụ na ebe a na-ekwu nsogbu ka nkụ ma ọrụ onye nnewu the ife okwu a ji epụta bụ na ndị traditional rulers in the olden days enwere assigned portfolios fa na-alụgasị mana abịazie in recent times enwere such portfolio so ha na-ekwu maka ya since emebeghị then o nwere Nobel percentage as na ndị governors ga na-etinye na traditional rulers coffers kafa wee nwee ike dị na nekwata obodo anyị since ha na-agbaga ebe they have not started implementing it so na ide anyị fu na onye arịa okwu mara na-ese o nwere ihe Shetima kwuru okpuru ya bụ isiokwu ọ sị na ọ na-ekwu gbasara ndị ntorobịa na ọ bụ na eme ka ndị ntorobịa nwee ihe ha na-eme na ọ ga-enye aka maka nchekwa anyị n'obodo a kedu ihe nwere itinye na ya bụ okwu ọ bụrụ na ikwu okwu n'isi na ime ọ bụ okwu dị mmanụ ayịyọ ka ọ na-ayọ ka enewe ha anya mara ka a ga-esi wee
na-etinyecha ha ihe ha ya na-eme Chineke mere amara ọ dịka nke Anambra steeti otu o si aga amarọkwa mma ana m afụ ya usoro ife nchọ ikwu gọvanọ nke Anambra o tinyere uche na ya o nwere ife a na-akpọ one with two scale so o mego the first tranche 5,000 nke abụọ na 8,000 anaghị etu a before you know it a lot of youth are there engaged omefa wepụva iru from edinakpa aja agba so I expect the national to be doing it and the other state to be doing it anya ka na-akọ bụ dị maka ije na the Daily Times rifle akụkọ dịgasị ebe ahụ INEC promotes 1,731 staff reinforces a commitment to career development. Ihe eserese dị n'iru akwụkwọ ọsọ Global Alliance Against Hunger and Poverty ọ dị summit G20 na aneme. Senator Mrs. Okadibo's seat was earned, not allocated as falsely claimed by Senator Ndume. Onye na-ekwu nke a bụ Chief Izora. Now, Senate raises alarm as Auditor General's report uncovers 105.6 billion naira fraud in MDAs. Tinubu submits 2025 budget to National Assembly for approval. Reno Omokri under fire for Yahoo girl remark on Pastor Becky Enenche. Tinubu seeks Senate approval for 1.767 trillion naira external borrowing plan. And we also see Senate holds valedictory session for late Senator Ifeanyi Oba. He has nobody also na nke Omahika enyochapụta ya bụ ego na enwere ebe ndị ọzọ gasị enyochapụta ya bụ ego MDAs. Nsogbu ka nkụ ndị mmadụ na etinye onwe fa nọ na nsogbu ka ọchasị bute ọchalịsị bute mana mma gwakwa gị eziokwu na ọ bụrụ na inye mmadụ ife juru ya afọ ọ ga-enye aka pụsịnata agụụ ori wara ije tie aka n'ife ọjọọ. I give you an example na America now ị na-arụ ọrụ akwụkwọ gị ezigbo ụgwọ you are titled for a loan of a car, housing and if doesn't for others kedu ife ndị nchọzi n'ụwa ebe m go shelter nwee mobility nwee nke so you discover that there was less ori ma in Nigeria I can also do 70,000 for that aquabeg so if you say that is nothing to write on about good time for paradise so only bezia onye ebe m na-esi weti aka bute ego ka m wee ike m na ndị be m so that's the problem. Ọ dị mma anyị gabakwa na anyị ama nkọcha akụkọ dị na be anyị maka na a na-ekwu ọ dị mma anyị na-ekele gị rinne ambasadọ Jerry Obodo dịka isi bịa nọnyela anyị n'ụtụtụ a daalụ rinne maka oge gị ekene m unu fọ ịkpọ m ka anyị na-atụ elu. Ọ dị mma ebe a ka anyị na-adọbili ya na nke ụtụtụ a n'ihe mmemme press review biko apụ na anyị nwere ihe ndị ọzọ anyị n'unu ka ga-eji wee nọkọ n'ụtụtụ afọ mbụ nọnye Nwokoye.